じゃあ、YouTube のリンクもそのままで。始まりそうだね。あ、俺の声も聞こえる。どこかから分かるんですけど。So we go into areas in sub-Saharan Africa where the people have no access to electricity whatsoever, and we build usually solar power plants, put up battery storage, build a distribution network, and like really create the energy access from scratch.
Please be seated. The sitting is open. The court meets today to deliver in open court its decision on the request for indication of provisional measures submitted by South Africa in the case concerning application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip, South Africa versus Israel. Judge Robinson, who duly participated in both the deliberation and the final vote, is, for reasons made known to me, unable to take his seat on the bench today. I would like to welcome the eminent representatives of the Republic of South Africa and the State of Israel who are in the Great Hall of Justice today. In particular, I recognize the presence of Her Excellency Ms. Naledi Pandor, Minister of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa. I recall that on 29 December 2023, South Africa filed in the registry of the court an application instituting proceedings against Israel concerning alleged violations in the Gaza Strip of obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, to which I shall refer as the Genocide Convention or the Convention. The application of South Africa contained a request for the indication of provisional measures submitted with reference to Article 41 of the statute and to Articles 73, 74, and 75 of the Rules of Court. In accordance with the usual practice, I shall not read the introductory paragraphs of the order which set out the procedural history of the case. I shall also omit or summarize some other paragraphs. I shall therefore begin the reading of the order at paragraph 13. In the order, the court begins by recalling the immediate context in which the present case came before it. It observes that on 7 October 2023, Hamas and other armed groups present in the Gaza Strip carried out an attack in Israel, killing more than 1,200 persons, injuring thousands, and abducting some 240 people, many of whom continue to be held hostage. Following this attack, Israel launched a large-scale military operation in Gaza by land, air, and sea, which is causing massive civilian casualties, extensive destruction of civilian infrastructure, and the displacement of the overwhelming majority of the population in Gaza. The court is acutely aware of the extent of the human tragedy that is unfolding in the region and is deeply concerned about the continuing loss of life and human suffering. The ongoing conflict in Gaza has been addressed in the framework of several organs and specialized agencies of the United Nations. In particular, reservations have been adopted by the General Assembly and the Security Council of the United Nations, referring to many aspects of the conflict. The scope of the present case submitted to the court, however, is limited, as South Africa has instituted these proceedings under the Genocide Convention. The court then turns to the conditions needed to be fulfilled in order for it to indicate provisional measures. With respect to the question of prima facie jurisdiction, the court observes that it may indicate provisional measures only if the provisions relied on by the applicant appear prima facie to afford a basis on which its jurisdiction could be founded, but it need not satisfy itself in a definitive manner that it has jurisdiction as regards the merits of the case. In the present case, South Africa seeks to found the jurisdiction of the court on Article 36, Paragraph 1 of the Statute of the Court and on Article 9 of the Genocide Convention. The court must therefore first determine whether those provisions prima facie confer upon it jurisdiction to rule on the merits of the case, enabling it, if the other necessary conditions are fulfilled, to indicate provisional measures. Article 9 of the Genocide Convention provides, I quote, disputes between the contracting parties relating to the interpretation, application, or fulfillment of the present convention, including those relating to the responsibility of a state for genocide or for any of the other acts enumerated in Article 3, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute. End of quote.
South Africa and Israel are both parties to the Genocide Convention, and neither of them has entered a reservation to Article 9 or any other provision of the Convention. The Court then recalls that Article 9 of the Genocide Convention makes its jurisdiction conditional on the existence of a dispute relating to the interpretation, application, or fulfillment of the Convention. A dispute is a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or of interests between parties. In order for a dispute to exist, it must be shown that the claim of one party is positively opposed by the other. The two sides must hold clearly opposite views concerning the question of the performance or non-performance of certain international obligations. To determine whether a dispute exists in the present case, the Court cannot limit itself to noting that one of the parties maintains the Convention applies while the other denies it. Since South Africa has invoked as a basis for the Court's jurisdiction the compromissory clause of the Genocide Convention, the Court must also ascertain at the present stage of the proceedings whether it appears that the acts and omissions complained of by the applicant are capable of falling within the scope of that convention, ratio materiae. The Court recalls that for purposes of deciding whether a dispute existed between the parties at the time of the filing of the application, it takes into account in particular any statements or documents exchanged between the parties, as well as any exchanges made in multilateral settings. In so doing, it pays special attention to the author of the statement or document, its intended or actual addressee, and its content. The existence of a dispute is a matter for objective determination by the Court. It is a matter of substance, not a question of form or procedure. The Court notes that South Africa issued public statements in various multilateral and bilateral settings in which it expressed its view that, in light of the nature, scope, and extent of Israel's military operations in Gaza, Israel's actions amounted to violations of its obligations under the Genocide Convention. For instance, at the resumed 10th Emergency Special Session of the United Nations General Assembly on 12 December 2023, at which Israel was represented, the South African representative to the United Nations stated that, I quote, "The events of the past 6 weeks in Gaza have illustrated that Israel is acting contrary to its obligations in terms of the Genocide Convention." End of quote. South Africa recalled this statement in its note verbal of 21 December 2023 to the Embassy of Israel in Pretoria. The Court notes that Israel dismissed any accusation of genocide in the context of the conflict in Gaza in a document published by the Israeli Ministry of Foreign Affairs on 6 December 2023, which was subsequently updated and reproduced on the website of the Israel Defense Forces on 15 December 2023 under the title, "The War Against Hamas, Answering Your Most Pressing Questions," stating that, I quote, "The accusation of genocide against Israel is not only wholly unfounded as a matter of fact and law, it is morally repugnant," end of quote. In the document, Israel also stated that, I quote, "The accusation of genocide is not just legally and factually incoherent, it is obscene, and that there was no valid basis in fact or law for the outrageous charge of genocide," end of quote. In light of the foregoing, the Court considers that the parties appear to hold clearly opposite views as to whether certain acts or omissions allegedly committed by Israel in Gaza amount to violations by the latter of its obligations under the Genocide Convention. The Court finds that the aforementioned elements are sufficient at this stage to establish prima facie the existence of a dispute between the parties relating to the interpretation, application, or fulfillment of the Genocide Convention. As to whether the acts and omissions complained of by the applicant appear to be capable of falling within the provisions of the Genocide Convention, the Court recalls that South Africa considers Israel to be responsible for committing genocide in Gaza and for failing to prevent and punish genocidal acts. South Africa contends that Israel has also violated other obligations under the Genocide Convention, including those concerning conspiracy to commit genocide, direct and public incitement to genocide, attempted genocide, and complicity in genocide.
At the present stage of the proceedings, the Court is not required to ascertain whether any violations of Israel's obligations under the Genocide Convention have occurred. Such a finding could only be made by the Court at the stage of the examination of the merits of the present case. At the stage of making an order on the request for an indication of provisional measures, the Court's task is to establish whether the acts and omissions complained of by the applicant appear to be capable of falling within the provisions of the Genocide Convention. In the Court's view, at least some of the acts and omissions alleged by South Africa to have been committed by Israel in Gaza appear to be capable of falling within the provisions of the Convention. In light of the following, the Court concludes that, prima facie, it has jurisdiction pursuant to Article 9 of the Convention to entertain the case. Given this conclusion, the Court considers that it cannot accede to Israel's request that the case be removed from the general list. The Court turns next to the question of standing of South Africa. The Court notes that the respondent did not challenge the standing of the applicant in the present proceedings. In the case concerning application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, the Gambia v. Myanmar, where Article 9 of the Genocide Convention was also invoked, the Court observed that all states parties to the Convention have a common interest to ensure the prevention, suppression, and punishment of genocide by committing themselves to fulfilling the obligations contained in the Convention. Such common interest implies that the obligations in question are owed by any state party to all the other state parties to the relevant convention. They are obligations erga omnes partes, in the sense that each state party has an interest in compliance with them in any given case. The common interest in compliance with the relevant obligations under the Genocide Convention entails that any state party, without distinction, is entitled to invoke the responsibility of another state party for an alleged breach of its obligations erga omnes partes. Accordingly, the Court found that any state party to the Genocide Convention may invoke the responsibility of another state party, including through the institution of proceedings before the Court, with a view to determining the alleged failure to comply with its obligations erga omnes partes under the Convention and to bringing a failure to the end. The Court concludes prima facie that South Africa has standing to submit to it the dispute with Israel concerning alleged violations of obligations under the Genocide Convention. The Court then turns to the question of the rights whose protection is sought and the link between such rights and the measures requested. It recalls that its power to indicate provisional measures under Article 41 of the statute has as its object the preservation of the respective rights claimed by the parties in a case, pending its decision on the merits thereof. It follows that the Court must be concerned to preserve by such measures the rights which may subsequently be adjudged by it to belong to either party. Therefore, the Court may exercise this power only if it is satisfied that the rights asserted by the party requesting such measures are at least plausible. At this stage of the proceedings, however, the Court is not called upon to determine definitively whether the rights which South Africa wishes to seek protected exist. It need only decide whether the rights claimed by South Africa and for which it seeks protection are plausible. Moreover, a link must exist between the rights whose protection is sought and the provisional measures being requested. The Court recalls that in accordance with Article 1 of the Convention, all states parties thereto have undertaken to prevent and to punish the crime of genocide. Article 2 provides that, I quote, "Genocide means any of the following acts committed with an intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial, or religious group as such. A, killing members of the group. B, causing serious bodily or mental harm to members of the group. C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. D, imposing measures intended to prevent births within the group. E, forcibly transferring children of the group to another group."
End of quote. Pursuant to Article 3 of the Genocide Convention, the following acts are also prohibited by the Convention: conspiracy to commit genocide, direct and public incitement to commit genocide, attempt to commit genocide, and complicity in genocide. The provisions of the Convention are intended to protect the members of a national, ethnical, racial, or religious group from acts of genocide or any other punishable acts enumerated in Article 3. The Court considers that there is a correlation between the rights of members of groups protected under the Genocide Convention, the obligations incumbent on state parties thereto, and the right of any state party to seek compliance therewith by another state party. As the Court has stated in other cases, in order for acts to fall within the scope of Article 2 of the Convention, the intent must be to destroy at least a substantial part of a particular group. This is demanded by the very nature of the crime of genocide, since the object and purpose of the Convention as a whole is to prevent the intentional destruction of groups. The part targeted must be significant enough to have an impact on the group as a whole. The Palestinians appear to constitute a distinct national, ethnical, racial, or religious group, and hence a protected group within the meaning of Article 2 of the Genocide Convention. The Court observes that, according to United Nations sources, the Palestinian population in the Gaza Strip comprises over 2 million people. Palestinians in the Gaza Strip form a substantial part of the protected group. The Court notes that the military operation being conducted by Israel following the attack of 7 October 2023 has resulted in a large number of deaths and injuries, as well as massive destruction of homes, the forcible displacement of the vast majority of the population, and extensive damage to civilian infrastructure. While figures relating to the Gaza Strip cannot be independently verified, recent information indicates that 25,700 Palestinians have been killed, over 63,000 injuries have been reported, over 360 housing units have been destroyed or partially damaged, and approximately 1.7 million persons have been internally displaced. The Court takes note in this regard of the statement by the United Nations Undersecretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mr. Martin Griffiths, on 5 January 2024. I quote, "Gaza has become a place of death and despair. Families are sleeping in the open as temperatures plummet. Areas where civilians were told to relocate for their safety have come under bombardment. Medical facilities are under relentless attack. A public health disaster is unfolding. Gaza has simply become uninhabitable. Its people are witnessing daily threats to their very existence while the world watches on." End of quote. Following a mission to North Gaza, the World Health Organization reported that as of 21 December 2023, I quote, "an unprecedented 93% of the population of Gaza is facing crisis levels of hunger, with insufficient food and high levels of malnutrition." End of quote. The Court further notes the statement issued by the Commissioner General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, or UNRWA, Mr. Philippe Lazzarini, on 13 January 2024. I quote, "It's been 100 days since the devastating war started, killing and displacing people in Gaza following the horrific attacks that Hamas and other groups carried out against people in Israel. It's been 100 days of ordeal and anxiety for hostages and their families. In the past 100 days, sustained bombardment across the Gaza Strip caused the massive displacement of a population that is in a state of flux, constantly uprooted and forced to leave overnight, only to move to places which are just as unsafe. This war affected more than 2 million people, the entire population of Gaza. Many will carry lifelong scars, both physical and psychological. The vast majority, including children, are deeply traumatized. Overcrowded and unsanitary UNRWA shelters have become home
to more than 1.4 million people. They lack everything, from food to hygiene to privacy. People live in inhumane conditions where diseases are spreading, including among children. They live through the unlivable with the clock ticking fast towards famine. The plight of children in Gaza is especially heartbreaking. An entire generation of children is traumatized and will take years to heal. Thousands have been killed, maimed, and orphaned. Hundreds of thousands are deprived of education. Their future is in jeopardy with far-reaching and long-lasting consequences. The UNRWA Commissioner General also stated that the crisis in Gaza is, I quote, compounded by dehumanizing language, end of quote. In this regard, the court has taken note of a number of statements made by senior Israeli officials. It calls attention in particular to the following examples. On 9 October 2023, Mr. Yoav Gallant, Defense Minister of Israel, announced that he had ordered a complete siege of Gaza City, and then that there would be no electricity, no food, no fuel, and that everything was closed. On the following day, Minister Gallant stated, speaking to Israeli troops on the Gaza border, I quote, "I have released all restraints. You saw what we are fighting against. We are fighting human animals. This is the ISIS of Gaza. This is what we are fighting against. Gaza won't return to what it was before. There will be no Hamas. We will eliminate everything. If it doesn't take one day, it will take a week. It will take weeks or even months. We will reach all places." End of quote. On 12 October 2023, Mr. Isaac Herzog, President of Israel, stated, referring to Gaza, I quote, "We are working, operating militarily according to rules of international law, unequivocally. It is an entire nation out there that is responsible. It is not true, this rhetoric about civilians not aware, not involved. It is absolutely not true. They could have risen up. They could have fought against that evil regime which took over Gaza in a coup d'etat. But we are at war. We are at war. We are at war. We are defending our homes. We are protecting our homes. That's the truth. And when a nation protects its home, it fights. And we will fight until we break their backbone." End of quote. On 13 October 2023, Mr. Israel Katz, then Minister of Energy and Infrastructure of Israel, stated on X, formerly Twitter, I quote, "We will fight the terrorist organization Hamas and destroy it. All the civilian population in Gaza is ordered to leave immediately. We will win. They will not receive a drop of water or a single battery until they leave the world." End of quote. The court also takes note of a press release of 16 November 2023, issued by 37 special rapporteurs, independent experts, and members of working groups part of the special procedures of the United Nations Human Rights Council, in which they voiced alarm over, I quote, "discernibly genocidal and dehumanizing rhetoric coming from senior Israeli government officials." End of quote. In addition, on 27 October 2023, the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination observed that it was highly concerned about the sharp increase in racist hate speech and dehumanization directed at Palestinians since 7 October. In the court's view, the aforementioned facts and circumstances are sufficient to conclude that at least some of the rights claimed by South Africa and for which it is seeking protection are plausible. This is the case with respect to the right of Palestinians in Gaza to be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article 3, and the right of South Africa to seek Israel's compliance with the latter's obligations under the Convention. The court then turns to the condition of the link between the plausible rights claimed by South Africa and the provisional measures requested. It considers that by their very nature, at least some of the provisional measures sought by South Africa are aimed at preserving the plausible rights it asserts on the basis of the Genocide Convention in the present case, namely, the right of the Palestinians in Gaza to be protected from acts of genocide
and related prohibited acts mentioned in Article 3, and the right of South Africa to seek Israel's compliance with the latter's obligations under the Convention. Therefore, a link exists between the rights claimed by South Africa that the Court has found to be plausible and at least some of the provisional measures requested. The Court turns next to the question of risk of irreparable prejudice and urgency. It notes that, pursuant to Article 41 of its statute, it has the power to indicate provisional measures when irreparable prejudice could be caused to rights which are the subject of judicial proceedings, or when the alleged disregard of such rights might entail irreparable consequences. However, the power of the Court to indicate provisional measures will only be exercised if there's urgency in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights claimed before the Court gives its final decisions. The condition of urgency is met when the acts susceptible of causing irreparable prejudice can occur at any moment before the Court makes the final decision in the case. The Court must therefore consider whether such a risk exists at this stage of the proceedings. The Court is not called upon for purposes of its decision on the request for the indication of provisional measures to establish the existence of breaches of obligations under the Genocide Convention, but to determine whether the circumstances require the indication of provisional measures for the protection of rights under that instrument. As already noted, the Court cannot at this stage make definitive findings of fact, and the right of each party to submit arguments with respect to the merits remains unaffected by the Court's decision on the request for the indication of provisional measures. The Court recalls that, as underlined in General Assembly Resolution 96-1 of 11 December 1946, I quote, "Genocide is a denial of the right of existence of entire human groups, as homicide is the denial of the right to live of individual human beings. Such denial of the right of existence shocks the conscience of mankind, results in great losses to humanity in the form of cultural and other contributions represented by these human groups, and is contrary to moral law and to the spirit and aims of the United Nations." End of quote. In view of the fundamental values sought to be protected by the Genocide Convention, the Court considers that the plausible rights in question in this proceeding, namely, the right of Palestinians in the Gaza Strip to be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article 3 of the Genocide Convention, and the right of South Africa to seek Israel's compliance with the latter's obligation under the Convention, are of such a nature that prejudice to them is capable of causing irreparable harm. During the ongoing conflict, senior United Nations officials have repeatedly called attention to the risk of further deterioration of conditions in the Gaza Strip. The Court takes note, for instance, of the letter dated 6 December 2023, whereby the Secretary General of the United Nations brought the following information to the attention of the Security Council. I quote, "The healthcare system in Gaza is collapsing. Nowhere is safe in Gaza. Amid constant bombarding by the Israel Defense Forces and without shelter or the essentials to survive, I expect public order to completely break down soon due to the desperate conditions rendering even limited humanitarian assistance impossible. An even worse situation could unfold, including epidemic diseases and increased pressure for mass displacement into neighboring countries. We are facing a severe risk of collapse of the humanitarian system. The situation is fast deteriorating into a catastrophe with potentially irreversible implications for Palestinians as a whole and for peace and security in the region. Such an outcome must be avoided at all costs." End of quote. On 5 January 2024, the Secretary General wrote again to the Security Council, providing an update on the situation in the Gaza Strip and observing that, I quote, "Sadly, devastating levels of death and destruction continue." End of quote. The Court also takes note of the 17 January 2024 statement issued by the UNRWA Commissioner General upon return from his 4th visit to the Gaza Strip
since the beginning of the current conflict in Gaza. I quote, "Every time I visit Gaza, I witness how people have sunk further into despair, with the struggle for survival consuming every hour." End of quote. The court considers that the civilian population in the Gaza Strip remains extremely vulnerable. It recalls that the military operation conducted by Israel after 7 October 2023 has resulted inter alia in tens of thousands of deaths and injuries and the destruction of homes, schools, medical facilities, and other vital infrastructure, as well as displacement on a massive scale. The court notes that the operation is ongoing and that the Prime Minister of Israel announced on 18 January 2024 that the war, I quote, "will take many more long months." End of quote. At present, many Palestinians in the Gaza Strip have no access to the most basic foodstuffs, potable water, electricity, essential medicines, or heating. The World Health Organization has estimated that 15% of the women giving birth in Gaza Strip are likely to experience complications, and indicates that maternal and newborn death rates are expected to increase due to the lack of access to medical care. In these circumstances, the court considers that the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip is at serious risk of deteriorating further before the court renders its final judgment. The court recalls Israel's statement that it has taken certain steps to address and alleviate the conditions faced by the population in the Gaza Strip. The court further notes that the Attorney General of Israel recently stated that a call for intentional harm to civilians may amount to a criminal offense, including that of incitement, and that several such cases are being examined by Israeli law enforcement authorities. While such steps are to be encouraged, they are insufficient to remove the risk that irreparable prejudice will be caused before the court issues its final decision in the case. In light of the foregoing, the court considers that there is urgency in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights found by the court to be plausible before it gives its final decision. The court concludes, on the basis of the aforementioned considerations, that the conditions required by its statute for it to indicate provisional measures are met. It is therefore necessary, pending its final decision, for the court to indicate certain measures in order to protect the rights claimed by South Africa that the court has found to be plausible. The court recalls that it has the power under its statute, when a request for provisional measures has been made, to indicate measures that are in whole or in part other than those requested. In the present case, having considered the terms of the provisional measures requested by South Africa and the circumstances of the case, the court finds that the measures indicated need not be identical to those requested. The court considers that, with regard to the present situation, Israel must, in accordance with its obligations under the Genocide Convention, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention, in particular, A, killing members of the group, B, causing serious bodily or mental harm to members of the group, C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, and D, imposing measures intended to prevent births within the group. The court recalls that these acts fall within the scope of Article 2 of the Convention when they are committed with the intent to destroy in whole or in part the group as such. The court further considers that Israel must ensure with immediate effect that its military forces do not commit any of the aforementioned acts. The court is also of the view that Israel must take measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to the members of the Palestinian group in the Gaza Strip. The court further considers that Israel must take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed
basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. Israel must also take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article 2 and Article 3 of the Genocide Convention against members of the Palestinian group in the Gaza Strip. Regarding the provisional measure requested by South Africa that Israel must submit a report to the court on all measures taken to give effect to the order, the court recalls that it has the power, reflected in Article 78 of the Rules of Court, to request the parties to provide information on any matter connected with the implementation of any provisional measures it has indicated. In view of the specific provisional measures it has decided to indicate, the court considers that Israel must submit a report to the court on all measures taken to give effect to this order within 1 month as from the date of this order. The report so provided shall then be communicated to South Africa, which shall be given the opportunity to submit to the court its comments thereon. The court recalls that its orders on provisional measures under Article 41 of the statute have binding effect and thus create international legal obligations for any party to whom the provisional measures are addressed. The court reaffirms that the decision given in the present proceedings in no way prejudges the question of the jurisdiction of the court to deal with the merits of the case or any questions related to the admissibility of the application or to the merits themselves. It leaves unaffected the right of the governments of the Republic of South Africa and the State of Israel to submit arguments in respect of these questions. The order then states that the court deems it necessary to emphasize that all parties to the conflict in the Gaza Strip are bound by international humanitarian law. It is gravely concerned about the fate of the hostages abducted during the attack in Israel on 7 October 2023 and held since then by Hamas and other armed groups, and calls for their immediate and unconditional release. I shall now read out the operative part of the order. For these reasons, the court indicates the following provisional measures. 1. By 15 votes to 2, the State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in relation to the Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention, in particular, A, killing members of the group, B, causing serious bodily or mental harm to members of the group, C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, and D, imposing measures intended to prevent births within the group. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge Ad hoc Moseneke. Against, Judge Sebatinde, Judge Ad hoc Barak. By 15 votes to 2, the State of Israel shall ensure, with immediate effect, that its military does not commit any acts described in point 1 above. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge Ad hoc Moseneke. Against, Judge Sebatinde, Judge Ad hoc Barak. By 16 votes to 1, the State of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judges Ad hoc Barak,
Moseneke. Against, Judge Sebutinde. By 16 votes to 1, the State of Israel shall take immediate and effective measures to ensure the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judges Ad hoc Barak, Moseneke. Against, Judge Sebutinde. By 15 votes to 2, the State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article 2 and Article 3 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian group in the Gaza Strip. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge Ad hoc Moseneke. Against, Judge Sebutinde, Judge Ad hoc Barak. By 15 votes to 2, the State of Israel shall submit a report to the court on all measures taken to give effect to this order within 1 month as from the date of the order. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge Ad hoc Moseneke. Against, Judge Sebutinde, Judge Ad hoc Barak. I shall now call upon the registrar to read the operative part of the order in French. Par ces motifs, la Cour indique les mesures conservatoires suivantes. 1. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l'encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention, en particulier les actes suivants. A. Meurtre de membres du groupe. B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Et D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgian, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benuna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. 2. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit veiller avec effet immédiat à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgian, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benuna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. 3. Par 16 voix contre 1, l'État d'Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide à l'encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgian, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benuna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Messieurs Barak, Moseneke, juge ad hoc, contre Madame Sebutinde, juge. 4. Par 16 voix contre 1, l'État d'Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire
requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d'existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza. Pour Madame Donoyou, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Messieurs Barak, Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge. 5. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d'actes entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza. Pour Madame Donoyou, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolt, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. 6. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l'ensemble des mesures qu'il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance dans un délai d'1 mois à compter de la date de celle-ci. Pour Madame Donoyou, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolt, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. Judge Shui appends a declaration to the order of the court. Judge Sebutinde appends a dissenting opinion to the order of the court. Judges Bandari and Nolte append declarations to the order of the court. Judge Ad hoc Barak appends a separate opinion to the order of the court. The text of the court will be available from today in typescript. It will be available shortly on the court's website. The printed text will be available in due course. As the court has no further business before it today, I declare the sitting closed.
1なんでしたっけ？一は、もしもし皆元々様、あ、そうか、そっちで。そうそう、ズームの方で、なんだっけ今、ネギさん。南アフリカの要求するネギさん。仮保全措置のうち、今裁判で、イスラエルにも要請されなかったのは、ガザと違うか。と、 3番、この南アフリカ共和国とイスラエルの南アフリカを巻き込んで何かやるっていうのはなくなったんですよ。その南アフリカもそれなりに、なんだろう、そのジェノサイドを防止するために合理的な措置をこうしなきゃいけないみたいな、うんその自分たちも巻き込んでくれみたいな感じの要請はなかったっていうことで。国としてはあるんですよね。えーっとこれで、聞こえてるのかな？ネギさんありがとうございます。聞いてくださって。ましても、なんか、逆にちょっと根岸さんのはい反応が気になる。じゃあ、今、ツイッターで、これ聞こえてんの？聞こえてないな、多分。聞こえてるか。ー聞こえてる。聞こえてあ、る。聞こえてた。ちょっとじゃあ、ツイッター X で、新藤さんがスペースしてて、なんか聞きたい人はそちらに移動してください。まあいいか。わかんない。いいですよ。はい。はい。じゃあ、とりあえず、まっとうな9もものでよかったです。みんなの働き意味あるじゃん。みんなの働き意味あります意味あね。っるわ。ていうか、いや、ここまでやらせるイスラエルがやべえ。日付があるまでに絶対ご飯に連絡しよう。先生が言ってた、これまで ICJ がやったことなかったので何番でしたっけ3番。 3番。その南アフリカを巻き込むやつ。そうか。で、それは違うわ、3番じゃないのか。4の、C だ。根岸先生が言ってた。グループに対してそのグループに対して、その部分的または全体的な物理的破壊をもたらすことを目的として生活条件を故意に課す。生活が入ってこなかった。根岸さんが占領のことは入ってこなかった。そうだね。水を止めたり、病院を破壊したりするのをやめろっていうのは、なんか今までのその判決では入ってこないものだったから、今回はどうするかみたいな。それも重要占領とかじゃなくて、めちゃくちゃ重要。それじゃなくて今の状態って確かに。でも今言った話がまさにその占領の是正に関わって、そうだね。はそれの専門家なんですよ。経済封鎖が反開発って呼ばれてる状態になって、そう。10月6日に戻せぐらいのことしか言ってないってこと。まあそう。そうだね。まあでも結局市民がこのうねりをもっと大きくして、占領そのもの、封鎖そのもの、反開発そのものをやめろっていうところまで持っていくしかない。なんか他にもいろいろインドネシアが75年間の占領のを ICJ に持って行ったりとかしているので、別個の裁判で語られていくのか。僕のインドネシア人の友達でも結構、インドネシア自分自身を ICJ に持っていくべきだと。そうだね。イーストティモールのジェノサイドに関して。まず日本は ICJ に、ジェノサイド条約に入らないといけない。でも、でも岩沢だよ。岩沢さん。セブチンデと、バラク以外はグッジョブ。グッジョブっていうか、なんか、マットな仕事をされました。当たり前だよ。バラクでさえ、地上支援のやつ、イエスになって。やっぱり、そうか。じゃあバラクがちょっといい人だ。いい人ではない。いい人ではない。まともな。正当性があるというか。なんか一個ぐらいは、強硬姿勢じゃないと見せたかったのかな。まあでも、やっぱなんかイスラエルが全部反対するとイメージ悪いから。あと、入れてるって言ってたから、そうだね。やってますよっていう。そっか。だから今後のジェノサイド条約の法案に向けて、ちょっと整備してるみたいな、そういうこともあるかもし
まあ、でも、とはいえ、そのパレスチナって、バラクはいい人じゃないよ。ごめんね。イエーガーさん、ごめん。バラクはいい人じゃないかもしれない。パレスチナってそのアラブ社会とその西欧社会のその政治的な駆け引きのカードにずっと利用されてきたから、そのね、これからトランプ・バイデンもあるし、なんか全く楽観的なことではない。いや、これでトランプが勝ったら、マジでやばい。やばいね。マジでやばい。いつあるんでしたっけ？来年です。来年そう11月。しかも、いや、もう本当で、絶対バイデン負ける。今のバイデンの、これアイコが言ったのが、今のバイデンの、キャンペーンの方針が、トランプじゃなくて他の共和党の政治家をこう持ち上げることとか、いうことやってたりとかするから、明らかにもう負ける気満々みたいな。そっか。やばい。いや、でも本当占領と封鎖がマジでやばいから、本当にやばいから。皆さん、あと、伊藤忠にエルビットシステムズと手を切ること。確かに。引き続き強く求めましょう。そう、BDS とかパクビーの正当性も高まって、かなりこれで。ちなみにベルリン市内では、IHRA っていう、反ユダヤ主義の定義を提唱する団体が、ドイツでは国家単位でのガイドラインになっていて、なんかイスラエル国家を批判することイコール、反ユダヤ主義だっていうふうに、曖昧さを持って、言えちゃうような定義なんだけど、ベルリン市内はそれを破棄して、撤回して、撤回はしたんだよね。だから公的資金とかを得るときに、もともとそれが組み込まれてたんだけど、イスラエル国家をもししたら、それは、そう、反ユダヤ主義なんだ。それが撤回されたっていうのは、ある程度、で、多分ストライキとかそういうののおかげだ。そういうのをどんどんやっていかないといけない。ドイツの判事もね、全部ボートイエスでしたよね。入れてる。すごい。それはそうだろって感じですけど。あれだけの来るのにちゃんとした証拠。これで、あれだったら、法律存在しないってそういうことレベルだったから。自民党もこれぐらい裁かれたらいいんですか？本当だ。占領はどこで裁いたらいいんだろう。占領は、だから、最低、なんか、入植とかは、完全に国際法的には違法だって普通にも判定されてるんだけど、もう誰も何も罰してないっていう。本当に難しい。ES1 でこの判決のこと報道中だって。まともにやってくれ、頼むから。そう。ES1 って裁判官の副音声聞いてくださってる方ありがとうございます。あと少ししたらもらおうかな。これ放送まで続いてるんでしたっけ？まだ続いてるけど。まだ続いてる。いや、でもいいかな。ちょっと減ってるけど。副音声の方は増えてますね。みんなが話してるから。もう同じこと配信して。岩様って言ってる。よかったよ。これで反対されたら。いや、でも今日、もうあと、これ放送終わったら、ガザの友達に連絡し、でもマジでやばいと思う。っていうか、ガザの中で何が起きてるかが分かるのってこれからだし、っていうか、イスラエルやめないですからね、多分これすぐには。でも、BS は BS は見れなかった。見れない。はい。でも ICJ が始まる前の見立てからすると、それぞれの判事の判断は、全然こういう結果になると思ってなかったから。まともだった。フィンケルシュタインか、あの人が。ノーマン・フィンケルシュタイン。ノーマン・フィンケルシュタイン。あの人なんかちゃんと読んでないんだけど、あの人もなんかすごい批判されてたんだ。フランス。そうなんだ。ちょっと、ちゃんとは知らないから。まあでも、めちゃくちゃ一貫性を持ってる、ずっと昔からちゃんと、イスラエル批判している。
いやー、皆さん話したいことあります話しますスペース。あと、もうちょっとしたら、大丈夫かな。聞いてくださってる方、ありがとうございます。本当にいや、ちょっと根岸さんの、見解をぜひああ、根岸さん、あれかもな。そんな軽々しく言えるんだろうか。根岸さんが聞いてください。なんかでも、いやでもこれ、本当にちゃんとした書面が残るべき出来事ですよね。すべて ICJ だけじゃなくて。山田さん、お疲れ様です。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様です。今全然なんか、そうそうそう。頭回らない。なんかいやいや、回ってたよ。いや、回ってたのさ、天才だから。なんかもうじらすのはやめてくれみたいな気持ち。いや、それはずっとそう。めちゃめちゃじらしてそう。じらしてたわけじゃない。今日でも絶対連絡しようがない。早く連絡したい。いや、なんか全然違うけど、日本の裁判所とかもなんか本当もっとクソだから。うん。まあ、すごいまともでない。うん。みんながなんかやってること無言になってきま無す。駄じゃない。はい。無駄じゃないのはもう、もちろん、証明されましたね。まあでも、うん。去年のロシアあ対ウクライナのやつで、ロシアにも、そあ、の、軍事侵攻をうんやめる命令が下されたけど、そのまま続いてるから、やっぱり全然これで勝利だとは思わずに、声が上げてください。うん。うん。あ、でも、これ、加担してる国、てか政府がやってることがものすごい一方的でやばかったじゃないですか。うんアメリカ、イスラエル、ドイツもイギリスも。うん。それに対して、こういう判決が出たから、うん。でかいと思う。やっぱ。ね。それでもし本ちゃんの方がうん、ジェノサイドと認める判決になったら、虐殺に加担する企業とかも、うジェん。ノサイドしてたっていうことになるんですね。うん。っていうかもう、どうしたまあでも、ジェノサイド条約入ってない。あ、そう。やばい。でも、普通にアクビと、ネイさんコメントしてくださって、いや、本当さっきの繰り返しだけど、BDS とかアクビの生徒さんめちゃめちゃ高まったと思う。ね。これで。本当だよ。Let's do boycott. そう。ジェノサイドが少なくとも友達からして。はい。ネイさんが、ジェノサイドが少なくとももっともらしい形で起きていることを意味しますので、確かに軍事行為の即時停止は支持されませんでした。ジェノサイド的行為をするなという指示はですね、そうですね。そう。いや、でもそうだった。うん。いやー、話したいことある方いますか？ちょっと、もうちょっと。UD トークしてくださってる皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今回の UD トークっていうのは9人になってるみたいな。すごい、ありがとうございます。話している方は、マイさんと誰ですか？ネオさんとタキさんで、なんだっけ、ノートテイクはタバさん一緒にオンラインでやってくれてますので、今日の放送だけで UD トークも入れると、10人がかりぐらいでやってるだと思います。いやー、じゃあ。若子さん、アメリカの、はいはいはい。が、金曜日にいつもメールストームやってるじゃないですか。今日もやってるので、まあ、これをじゃあ、政府とかアメリカとかに、おい、聞けっていうことで送りましょう。いや、もう本当でも日本の中の世論も変わってほしい、これ。いい加減にしてほしい。まだ国際人の法がどうとか、に当たるか当たらないかとか、ハマスがどうとかいうのを何千回説明すればいいんだっていう。本当に。ハマスに対する言及ありましたっけ？なかったですよね。なんかハマスもやめろみたいな。今日はなかったんじゃないかなと。ハマス国じゃないし。そう。ていうか、あれだ。南アフリカ側の提言が、ハマスは主体になり得ないっていう文章になってましたよね。
で、なんかネギジさんの、あり得る展開として、イスラエルだけじゃなくて、ハマスにもやめろっていうようなことを言えないから、その南アフリカに対して、そのジェノサイドを、てか軍事侵攻を防止するというか、できる措置をするみたいなことを、こう、南アフリカに言うことによって、南アフリカがそのハマスに働きかけるようにするかもしれないみたいなことをね、言ってたね。でも今日の ICJ のやつの前に、そのハマス側が声明出してて、そう。イスラエル ICJ の、まさに今日みたいな判決が出て、イスラエル側がそれに賛成するんだったら、停戦っていうか、その対等な戦闘ではないんだけど、そもそも。じゃあ、大丈夫か。いやー、ありがとうございます。聞いてくださってる方。いいかな。で、俺がすごい気になるのは、これで、アメリカが、そのジェノサイド的行為を止めるように指示されたイスラエルに対して、武器をじゃあ輸出できなくなるかどうかっていうのがすごい気になる。気になる。そういう、その法的拘束力みたいなものはあるのかどうか。それをやることによって、イスラエルがジェノサイド的行為を続けられるっていうことになったら、その ICJ の指示に引っかかるのかどうかみたいな。っていうのがちょっとよくわかんない。引っかかるとどうなるの？わかんない。でも多分ロシアとかもやり続けてるし、制裁がもし UN とかで制裁かけるってことになったら制裁されるとかっていうんですかね。なんか、法的拘束力は一応はあるけど、それを実行する機関が存在しないから、なんか、完全に言論上での。でももし例えば裁判したかったら、その法的根拠になり得るってことですね。訴えようとしてそうだ。国内法において。そう。ベーシックサービスと人道的支援の緊急提供の確保というのは大きな第一歩です。これは南アフリカの正規事態にはなかったもののはずです。誰がネギスのクリスマスっていう。どこだ正しい。ベーシックサービスと人道的支援の緊急提供の確保というのは大きな第一歩です。これは南アフリカの請求自体にはなかったはずです。ベーシックサービスと人道的支援の緊急提供の確保。人道的支援の緊急提供ってでも入ってなかったっけ？十分な食料及び水へのアクセス、人道的援助のアクセス、これは十分な燃料、避難所、衣類、衛生及び衛生環境へのアクセスが含まれる。それが、南アフリカ側の提言。でも、イスラエル国は、それを関連する命令の撤回を含む自国の権限内で可能なすべての措置を講じ、それらを行い。それをだから制限する。これを剥奪するのをやめる。やめろっていうことだから、その逆なんです。いや、今言ったことをイスラエルは今止めてる、制限してるから、それをやめろとは言われたけど、それを超えて援助もしろっていう。っていう内容になってたっていう内容になったっていうことですね。っていうことが多分。ネギさんが。そういうこと。でもそれをやめろがめちゃくちゃ重要。そうですね。本当に重要。それをやめろが本当に重要なんだよ。そして西岸にも適用してくれ。マジで。本当に。てか見てくれ。占領ってどういう感じなのか。マジで入植地って家の前にあるんですよ。なんかめっちゃ真っ白で真四角で。なんかヘブロンにアイマンって友達がいるんですけど、なんか、more settlements, maybe tomorrow, more settlements って、本当に明日になったら、もっともっと入植地が増えてるかもしれない。っていう感じで、入植地って本当に。英単でずっと、なんですか、これついてる車。ブルドーザー。ブルドーザー。こういう壊してる。そうそう、チェーンとかもそうだし。
まあでも確かにその、ネギスさんが書いてたそのベーシックサービスのところはめっちゃ論点かも。うん。それをなんて言ってたんでしたっけ？南アフリカはなんて言ってたんでしたっけ？その制限をやめろってい制限をやめろって言っう。てた。イスラエルがそういう人道的支援物資をこう制限している、生活の基盤となるようなものを制限していることを行わないようにすることが南アフリカの提言で、で、実際はその緊急的支援をしなければいけない。強くなった。いやでも、なんか、それだと、なんかね、逃げ重道要なのみたいなは、そのことではない。緊急的支援っていうよりも、そのガザの存在そのものが D ディベロップメントよりもっとひどいものだから、緊急的支援っていうよりも、恒久的にその低開発状態をやめてほしいし、それを正外に適用してほしい。Can someone with knowledge in ICJ proceeding explain to this poor psychiatrist what its ruling mean to him and his what? なんだこれ。頭おかしい人に誰か説明してくれっていう。いや、Only これムスタファさんっていうパレスチナ人の診療会の人なんだけど、まあ、ちょっと皮肉を持って、その、私の、その、抱えている、自分自身のことってこと。いや、私の抱えている子供たち、家に帰れない子供たちや、まあ、本当に、苦労を強いられている患者たちに対して、この ICJ の判断が、どんな影響があるのかっていうのを教えてくれって言ってるんで、まあ、だから実際その、対して影響はないよっていうふうなことを、まあ、多分言わんとしてるんだろうけど、まあ、それは本当にそう。そうです。本当にそう。そうだけど、でもその、市民とか、こういう判決に力がなかったり、なので、とりあえず、やっぱりメールストームを今すぐ。皆さん、今すぐ。それが出たことによって、じゃあ、今すぐになんてね、なんか、移動中にも。何かになるのかっていう、まあ、厳しいこと。いや。厳しいというのも当たり前。でも、基本的にその、放送し、ガザのか。放送しながらも、その、海外で出てたメディアの人たちも大体同じ反応。Kill Palestinians but slowly. You still have another month. No ceasefire. Feed the Palestinian before you kill them. 結構厳しいとか。まあ、そうですね。アーメッド・アルノークさん。パレスチナ人のジャーナリストで論文する人。まあ、今の ICJ の判断は、パレスチナの人をゆっくり殺してください。あと1ヶ月あります。停戦しなくていいです。殺す前に派兵させましょう。こういうふうに聞こえますと、パレスチナのジャーナリストの方が皮肉的に、というか、今の起こっていることを、思います。ブチェンゲさん、賛成と反対間違えたのかなっていう。そんなことないわ。ツイートがあって面白かった。いや、右と左間違えた。きっと何かしらの政治的駆け引きが。パレスチナの人の反応はやっぱり、まあそうですね。思いますね。思いっていうか。なんか、ここで言うべきことじゃないかもしれないけど、日曜日に渋谷でデモしようっていう話がちょっとあります。じゃあ、放送
1年間。でもまあ、そう。軍事作戦の即時停止の要請は膨らまれないけど、ジェノサイド的行為の停止を、は支持していたっていうのは、そのなんか違いってなんか、結局じゃあハマスに対しては軍事侵攻を続けていいけどっていうこうん。バカバカしい。でも、ジェノサイド、まあなんかそのジェノサイド的行為をどういうふうに解釈するか。軍事的じゃないジェノサイドなんてあるのかっていう。ゆっくりのように。まあでもそれがパレスチナで起きてきたことではありますよね。ベーシックニーズ研究費提供か。なんか、右さんがどうぞ。ICJ っていうと、まあ多分それはうちらの反応と同じで、あとはイスラエルの自衛権を認めてきた大国たちを動かさねば。そうですね。なんか、こう、支援、物資を入れるっていうのが言い訳になったら嫌です。なりそうです。まあ、今までもなってたけど。ムスタファさん、この人か。じゃあ、そうですね。自衛権に対する文系とか特になかったですね。最初に10月7日からやっぱり始まって。なんか、パレスチナの人たちの反応はやっぱり、英語で、インターナショナル、まあ、国際人道法、ははははって書いてますね。ガザの中に。でもそうだった。なんかジェニーの友達とかアーティストとかも本当に、まあ何がインターナショナルローだろうっていう。まあ、今までもそうでした。今までがインターナショナルローの下で、まあ、借り通ってきたっていう感じ。あつこさんが答えてくれた。ICJ の圧倒的多数による判決。イスラエルはパレスチナ人に対する攻撃を停止する。集団としてのパレスチナ人に対する扇動を停止する。人道支援を確実に行う。証拠不在1ヶ月以内に法廷に報告。すべての当事者が国際人の法に従う。ハマスによりガザに配置されている。当事者の解放。証拠保全って何するんだろうね。具体的なことを言われたら。証拠を破壊しない。まあでも本当に国を動かしていかないとダメですね。じゃあ、日本は日本で、この判決を根拠にして、私たちがその政府とか、日本の中の世論を動かすための一つの根拠にしなきゃいけないということか。その、ビサンさんがインスタのストーリーで、ICJ は is a lie, there's no justice in the world. ICJ は偽善で正義なんかないっていうふうに、まあ、ストーリーで投稿してるっていうのはどういう意味で言ってると思いますかっていう、なんか、コメントが来てるんだけど。ビさんが投稿したのは今。今投稿してるんだ。そっかそっか。まあ、今もガザでは。まあで、なんか、パレスチナ人の、やっぱり、反応を見ると、やっぱりみんな ICJ はもう偽善だみたいな感じで来ていて、で、その、直接的に停戦をこう支持しなかったことに対して、やっぱりみんなすごくこう、反応になってる。いや、でも確かに、その、前の放送終わった後に言ったけど、大丈夫かな、長くなって。南アフリカもそもそも国連の欺瞞には一切踏み込まなかったじゃないですか、おそらくとか。
なんかパレスチナの人はめちゃくちゃ深くそれを分かってるわけだから、うん。でもまだその裁判のプロセス的にもっともらしいかどうか、なんか断言しないっていうところが事前に聞こえたの。まあ、それはもう間違いない。リサンさん。フィールドファイアっていう言葉を知らなかったから、なんか英語の反応を見てるなんかそれっぽいような。本当だ。34。そうだね。英語の反応を見てると、みんなやっぱ、まあ、みたいな、みんな言ってきたことじゃんみたいなことをすごい言っていて、シースファイヤーは支持してないみたいな。ICJ is alive。でも中には、なんかいや、これは本当は、すごく大きい判決で、一応もっともらしくジェノサイド条約に違反しているっていう風な判決だから、これは大きいっていう風なことを言ってる人もいる。なんか、私たちも国際法の単語でもっともらしいっていう言葉があるから、もっともらしいって使われてもなんかって感じだけど、それを知らなかったら、虐殺があるっぽいかもねって言われてる風に聞こえるから、すごいしなかった。それは本当にそうだと思う。目の前で、飢餓の人たちが120万いる中で、そもそもジェノサイドに当たるか当たらないかをみんなで話し合ってるって、まあ、バカかっていうことです。それは本当にそうだと思う。本当のところで、プローズブルっていうところに送ってる人と、YouTube のこれはインスタグラムとかです。はい、プローズブルってもっともらしいっていうのが腹立つっていうのと、シーズファイアっていうのがないのが腹立つっていうの。っていうこと。それはでも正しい。リアクション。それは本当に正しい。まあ大国がイスラエルに対して武器を輸出するっていうのを、まあちょっと思いとどまるかもしれないし、これによって、まあこれが、例えばジェノサイド、まあ、このジェノサイドの判決、本案が進むにつれて、もし本当にジェノサイドっていうふうに、判決が出てしまって、それでもなお、武器をイスラエルに送っていたら、いずれ、まあアメリカとかもジェノサイドに加担したかもしれないっていうふうに言われる可能性があるから、それを思いとどまる効力に至る可能性はあるっていうふうなコメントを今見て、まあそうなるといいなって思うけど。まあ、確かになんか自分がスペース始めてめちゃくちゃ一番最初の方から聞いてくださって、スピーカーとかでもなってくださってるマーさんっていう方がいて、JFC とかフィリピンの人たちをつけたりしてる方が、すごい ICJ こちらが嬉しいと思って見てみるとき、パレスチナの人で、パレスチナの方々との反応のギャップが明らかになる。全世界に恥を知れと深く刻めって書いてますね。そうですね。わかった。まあ、多分あれだ。即時停戦のニュアンスが弱すぎたっていうことですね。そういうことだ。それはそう。確かに。何1ヶ月もやってんだって話です。そういう1ヶ月もそうだし。1日だろ。確かに。1ヶ月は報告の。報告。でも、あれですよね。なんでなんなんて。確かに。まあ、私は1ヶ月結構、組織的な話で言うと1ヶ月だと結構急がなきゃって思いながら。いや、でもさ、なんか、南アフリカの証拠保全も意味不明だったけど、
へえ。そう。南アフリカの要請は1週間だった。あ、そうだったね。はい。でもあれが、なんか、報告の期限のやつが1ヶ月あったとしても、シーズファイヤーのそう、それは、期限がもうそれ今はない。すぐっていうトーンが弱すぎたことに、確かに。何っていう。確かに期限があったのは当たり前だよな。報告それはそうだ。うん。確かにそう。あ、ガザの中にいるマイさんがうん。ツイートしてる。あ、本当だ。いや、やばい。本当だ。停戦、これ停戦としか書いてないけど、多分即時停戦の発表を待っていました。何が起こってるんですか？正義はどこにありますか？いや、そうですよね。ノーシーズファイアオーダー。そうですね。いや、そうだよな。いや、本当にそうだ。それはその通り。いや、そうだよな。そうだよな。なんで即時停戦になってないのっていう。うん。うん。そうだ。そうですね。じゃあって、シーズファイヤーって言う、今見てるのは、シーズファイヤーって言っちゃったら、シーズファイヤーしないイスラエルによって ICJ の権威が損ねられちゃうから、シーズファイヤーって言わずに、シーズファイヤーっぽいことを言ってるのかなっていうツイートを根今見まし岸さんた。言ってたね。どうせ言っても聞いてくれないことを言って、権威を損ねたら、ICJ のその力が弱まっちゃうから、聞きそうなことを言う。いや、わかる。いや、でも本当に、あれですね。本当そう。タイムズ・オブ・ガザも、ICJ はイスラエルに対し、ガザ地区での大量虐殺を防ぐために、鍵括弧あらゆる措置を講じるように求めているが、即時停戦を命じる暫定措置は発動している。その多分あらゆる措置の中にシーズファイアも含まれるが、それを選ぶかどうかはイスラエル次第みたいな、多分、猶予のある言い方だと思う。本当そうですね。ちょっと及び腰。政府とかに意見を送りたい人は、ツイッターやら X やら、インスタのストーリーやらにリンク貼ってあるんで、送ってください。ちょっと放送締めるか。すいません、長くなって。皆さん、ありがとうございました。後半ならなっちゃったけど。そうですね。じゃあ、すいません。じゃあ、皆様、引き続きはい、頑張ろう。大丈夫か。まとめた方がいいのかな。どういうことだったかまとめた方がいいですか。大丈夫かな。見てたらわかるか。まあ、さっき、新藤さん、ツイッターでもまとめてくれてましたけど。これのまとめのやつを簡単に読みますか。でもどっかあるかな。どういう反応があったか。自分の頭でまとめられるかな。なんかうまくまとまってるところあるか。裁判所がジェノサイド条約についての最終判断を下す前に、仮保全措置を命令する。
うわ、やばいわ。うん。ガザの中からの声だと、Congratulations to the ICJ and the world. You failed the Palestinians again. ICJ と世界におめでとう。またパレスチナ人を裏切ったねというメッセージがガザから来ていますね。まあ、ちょっとまとめるか。本当だ。もうそれだけですね。シーズファイヤーという言葉が、シーズファイヤーとかシーズファイヤーナウという言葉が含まれなかったという疑問が上がっている。ガザと正論か。そうだよね。当たり前ですよね。ちょっとそうまとめるか。まず、その南アフリカが、提訴して、で、それぞれの判事のボートがあったんですが、それは、ICJ のこの裁判が始まる前の予想に比べると、圧倒的多数というか、ノーといった判事が基本的に2人しかいなかった。イスラエルと、ウガンダの人しかいなかったので、まあ、ジェノサイド行為に当たるようなことをやめさせるべきだという内容になっていたし、人道支援を、入れるべきだという内容にもなっていたので、国内での世論を変えたり、BDS の運動をしていったりする根拠にはなり得るけど、その中で、即時停戦というニュアンスが弱かったことに、まあ、ガザの中からも本当にぬるいっていうか、嘘だっていう声が届いてるっていう感じですね。そんな感じです。皆さん話します？今、アルジャジーラの、皆さん話します？これ。さっきの、新野さんが何て言ってたのか聞いてなかったけど、大丈夫。なんか、今、アルジャジーラのその解説みたいなものを聞いてたんだけど、まあ、南アフリカ側の、今回の判決の解釈は、まあ、停戦には至らなかったけど、そのジェノサイド的行為を、そうやめるっていう指示は、まあ、つまりは停戦っていうことでしょうっていうふうに、まあ、解釈してるんだけど、イスラエル側は、まあ、真逆の解釈で、いや、すでに、別にジェノサイドを行っていなくて、ハマスに対するその軍事作戦。だから、で、しかもその人道的支援物資をこう入れてるじゃないかっていうふうな主張だったから、要はその解釈がこう、解釈の余地がある判決になってしまったっていうのが、確かに私たちはあれよりの視点で見てるから、もう一回イスラエルの視点で読み直さないといけないかな。イスラエルの視点で読み直すっていうのがあんまなかった。でも、結局この枠組み自体立ち上がってるんでしょ。市民の人が動いてるからだから、並木さんとかも書いてたけど、やっぱりまあ、日本からだと、岩沢さんがこういう判断をしたっていうことで、本当に国を動かしていったり、世論全体を変えたり、企業、イトチャーデーションとかをもう本当に変えていったり、で、占領そのものを終わらせるようなところにしていくしかないですね、この ICJ のやつを根拠にして。自分は個人的にガザとつながりがあるから、それももっと深めてやっていくしかないな。そうですね。こんな感じかな。はい。あと、このドキュメントを見たいって見て、そのプラカードとかデモでなんか言いたいっていう人がいたんですけど、このまま出せるのかクオリティは低いです。一応、自己判断でみたいな感じで出しますか？文言。まあ、きっともっと専門的な人が後日出してくれると思いますが。まあ、かなりクオリティが低いところに、
いや、すみません。音声と、じゃあ、ズームも終わります。方、本当にありがとうございます。すごくたくさんの人が、今は320人来てくださって、放送の方も1000人以上ずっと見てたので、まあ、そうだな、多分、4、5000人ぐらいの人がトータルで見たんじゃないかな、どちらも忘れて。メディアを報道しろ。そうですね。まあ、これを受けて日本のメディアがどう動いているか。いや、音声聞いてくださった方、ありがとうございました。引き続き、本当に占領が。Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. ありがとうございました。聞いてくださって。まあ、本当に、今すぐ停戦させるところに、そっか、でもあれだ、なんでこれを受けて、即時停戦じゃなくて、さらに即時停戦に結びついていくことをやりましょうっていう話にならないといけないのかっていうことをですね。まあ、パレスチナ人たちはそうですね。まあ、引き続き、みんなで変えていけたら、まあ、パレスチナだけの問題じゃないかな。すみません、長い時間ありがとうございました。聞いてくださって。さようなら。終わります。配信も。ありがとうございました。お疲れ様でした。ちょっと待って。ありがとうございます。待って。